below. Yada radiase enawie o say wasanka ye hu be yampa yeda wase ye Nyankopon yi waye erade oye onyankopon oye eja papa oja waye ni wado ye doso wode wonsampa mayen ewiase biara frey se emma betan na se na wode aduane a ebedi amema ye na wie nsu ya ba biem erade ye behwe wanim na wasan ma aduane pa di aduane be ma yen kra nya hodin atena se na atwen wo for wasam so be hira ye nwie yi ne afa no nyama wo Yesu de mu amen. Ede radia se na wie biem ya ba lunch box na ibedidi kakra ti yen fa ya Bible ne enko Psalm 37 verses 1 to 7 amekan passage kitu yi ne ento aso Israel jom eduasan so yi mu ba kopem enso no. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Amen. Mekani twi no e ha ho ne bone fonti e ma obu ha wo amumuyefo ho na eri ni da bi na watwamon agusesre na wakusase wuramu no a watwa bata erade ho na ye papa tina asase so na di nukure na ma wani nka erade ho na wamade wakoma pe fa wakoma hye onyankopon nsem na fa ohoto ne so na ono no obeye na waye wotreni wayi wotreni edi se adekye ne obem se originae ye komma erade na to oboase twen no en ha wo ho de na kwanse ne ye hunti onipa a odi ne boso no inti. Amen. Pesa me kasafa asama tuni din how to live victoriously in times of crisis. How to live victoriously in times of crisis. Sani ya ibetumi atena nkunimdie mu ewo ahokyere ana amanehunu mremu. Migiri se saa asem ya meka ne nei ene mrenie. Ifri se yehunu ne ekoso sambre. Nanso so no Onyankopon ba Yesu nti emfa ho ne mrekro no yesinkunimdifo. Me pese me nyame asem hye nkuran se ensuro na wo yenkunimdifo. Enye se wo yere wo hunti na yenkunimdifo na mo Yesu adi nkunimama. Me ka ne biem se emre biara wo ye Kristoni a enye ne ho de beye nemom ugidi a wo de beji ne Yesu ayama wo. Yesu di sa de nya ekoso ina asinkunim awasendua ne so. Ene ye wodia ne mom ye hwe se eduru samre yi a enema bi wo ho a ese wohum se esese wo ye ena fe bi wo ho so a ese wohum se esese wo ye. In times like this, you should know what to do and what not to do. Hweniye enye mini na na ye if say enye we enye normal times enye mri chine tintino enye bi wo ho a wo hweniye ni anhwe niam se na esi etiti na Bible no ka kire. 1, be careful that you don't lose guard of yourself. Be careful that you don't lose guard of yourself. Hweye ena wura mfi wo ho. Hweye sanse won hwe wura mfi ho pe asmato. Here verses 1 and 2 no say, do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. Or say, and how who or the money fonti, ma obun how or muyefo ho. Na eri ni da bi na watwa won agusa esre na wakusa se wura mu no a watwa. Won se edu samri a na nipa bibiro ho omura fi won ho ti na madwen yom se anka meti se ase mesia anka metumi eti se na ase mesia anka ase mesia adwuma bi na me ya
anka mo gina bia bi say ya you are losing guard of yourself. Ure ye free hu nipa kra wo ye. You are one. You were created one. We are back obo back. Na onyame de na de ahye omunti ni sa amane hunu ba ahokyere ba enye wadwene se hu so ni faso bibia wonni ntie no enka se hu ni faso. You are somebody. Somebody also may prefer to be like you. We obi so nyanko beka say so enti gina o say enha hu ni bonefo nti so obi owo a wonnim kwa ofa so nya ne sika enso ohokyere nti na ka onko anka de so no a wonnim kwa ofa so nya na de wadwene ye wo se okura sika enti no wo ye de se ono ana ye ka che wo se enya sa na te obi owo wo sika enso so me ka che wo se kwa ofa so nya no no ye ka che wo kra wo dwane enti ha ho ho o se emma obu ha wo adebon amuyefo ho obi ofa kwa bia so nya ne ho dabi hwe ho so ye se wonni mawurade dia wo ye onipa kese. You are more than a conqueror in Jesus. Wo sin nkunimdefo wo Yesu nti tweye enko hwe obi na enko dane enko ye obi ye wo ankasa be who you are. O se na rendi da bi na wo twon agu se sere waku sase wura mo no a watwa enche bia be hu sa nipa omutie nipa na wo kasa anka unyansa anka otese ono no enche bia be hu nipa ko otie enti samri no how don't lose guard yourself. Remain a child of God. Remain a child of God. Koso aye nyakopomba. Don't imitate the wicked. Ensuensu ade bonefo. Esusu samri hwe ni ye eye mra wan hwe pe obepa akoto bibi fufuru mu na tosu mienu yimu miensa kopum nsia say trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his righteousness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Ti ha twi no say but erade hu na ye papa tenase so na di nokre na ma wani kan erade hu na wa made akoma pe fa ho akwan hye erade nsem na fa ho to no so na ono no beye na wa you tin ne die se adechi ne wo ben se original. Be ready to commit all your plans to the Lord. Ye crowd say odi ohihye ni na be hye erade nsa and taskeke fa bi biara hye erade nsa o say asema ka o say bata erade ho na ye papa tenase na di nokore. These are some of the things that you are supposed to do. Clench fa ho bon fa ho ko bata erade ho na afi ye ne onyame kire wo samri na ye ni da ho. This is a time that we should be very steadfast in whatever wherever the Lord has placed us. When in na ho na mani si Yesu nko aso fa ho bata erade ho na trans wo ni kurem. Say na ma wani nka erade ho no amane akoma pe samre ne be erade kane na wo kwa asora na so de ho ama erade so na ntumi nkwa afede fa ho ma ne yie twenanim bompaye suanasem. Continue in him to aso wonimu obi ho a ye nkwa so de boni nsem a afede abre hweye fi se obonefo no afide ye yi bata erade ho fa ho to erade so fa re hye erade mu wona erade nante o se fa kuma hye erade nsa so fa kwa hye erade nsem na fa ho to no so ono beye ni ti atwam na ne se bibi biara pese o ye biara fa hye onyankoponsa sambre yo o plans ni na fa o pese otumi edi nkunim wo sambre ya fa wo hye ni na hye onyamensa bibia o ye biara fa ho to so fa re hye ni mu bata no ho na erade be ma na ye ni na ayeye entu anamon ba ko a o ma erade amane not even a step ade biara ka che onyankopon ka che erade se na o manim erade no be ko na me wie ni be conscious of God's timing. Be conscious of God's timing. But modia se woto wo no wo be hwe bo hunu se erade mre anase wadwun be erade mre so. Or say rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who is prosperous in his way, because of the man of who brings wicked schemes to pass. Or say ye kom erade na to boa se twen and how who de na kwansi ni ye hunti onipa
onipa a odi ne bo so ne ti ye kom twen awurade be conscious of the divine timing won say a free samri kono ye wadwene so onyame mrenie. This is the time of God. In these states no and I say samri no ena onyame famu ye ne ma adoye enti hwewrade ye kum na twen no ma bibia ehunahuna he ne ekoso di na ebetwa these two shall pass enti ni nsuro ebetwa ye kum hwewrade fa ho to no so mehunu se adechi biara onyame beye bibia mo. I tell you in the name of Jesus say ewrade beye bibia so ampa in such states no and I say me set say no ewrade eye nipa the man nipa brandima enti yiwani free bibiara so nhwene a ono na adwene ye ne se esi ne yie nanso so no wanfa kwampa so na hwe ewrade be me na esi yie ena wie me pese wote ase ese edu ahokire mremu a nkunimdie ewo ho ma nankopon ba na kwan a nipa nkopon fa so ma di nfa so no se wo hwe wo ho so yie ena wo adwene free wo ho so ohwe ho so yie na wadwene amfiri se ne wo setie ankohwe obi foforo na afi no wodo bibia show nyame safa bibia share Awurade se fi ne ko ka che Awurade se Awurade ade bia ye bia fa hinta Awurade bi se Awurade se eye ma nansa enya ka che osija ne wajai na fe to so miensa no bomodin an se emri ubehwe Awurade kwan so obeye bibia ma me ka che se sa de ekosi bi mi so maboka obedin kunim ebi mi se ye de obeye yie onyame be wie no ne wahunu nyame nsa efi se odo Awurade nka ho awie ewe Yesu dimo amen ye mompaye ya dawase se woni yakasa enim se wasema eye adwuma wiansa na ba wo nchen Awurade konkron me hunu wadoye e wasemi we Yesu dimo amen.